নমস্কার, ক্যালকাটা নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমি শিলাদিত্য। শুরু করছে আপনার কথা। আপনার কথায় আজ আমাদের অতিথি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। স্যার, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ক্যালকাটা নিউজ। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, তিনি আদতে দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা, কিন্তু দক্ষিণ ভারত থেকে একেবারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা। এখানকার শিক্ষা সংস্কৃতি যার উদাহরণ তিনি বারে বারে দিয়েছেন, কিন্তু মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য তিনিই বা কি করলেন দেখাবো। ডক্টর সিভি আনন্দ বোস 2022 সাল থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হলেও তার আগে তিনি ছিলেন একজন আইএএস অফিসার। সিভি আনন্দ বোস 1951 সালের 2রা জানুয়ারি কেরালার মান্না নামে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দ বোসের পড়াশোনা ছিল দক্ষিণ ভারতেই। তিনি মান্নানের কুরিয়াকোস এলিয়াস কলেজে পড়াশোনা করেন। পড়েছেন চাঙ্গানাসেরির সেন্ট বার্চম্যানস কলেজেও। তিনি পিলানির বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ভারতীয় জাদুঘরের প্রশাসক হিসেবেও কাজ করাকালীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন আনন্দ বোস। বন্ধ গ্যালারি খোলা, প্রদর্শনী এবং আলোকসজ্জার আধুনিকীকরণ, ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তরুণদের আকৃষ্ট করা থেকে শুরু করে একাধিক কর্মসূচি সে সময় পূরণ হয়েছে সিভি আনন্দ বোসের হাত ধরেই। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় 70টি বই লিখেছেন সিভি আনন্দ বোস। 2022 সালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হন সিভি আনন্দ বোস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র বলে পরিচিত তিনি। বহু বিতর্কের তৈরি হয়েছে বহু সময়, যদিও নিজেকে গ্রাউন্ড জিরো রাজ্যপাল বলেই দাবি করেন ডক্টর সিভি আনন্দ বোস। ক্যালকাটা নিউজ। স্যার, হাউ ওয়াজ দ্য জার্নি IAS to Governor of West Bengal? It was a very smooth transition. I was a civil servant for quite some time. Then I started doing some informal work for the nation. One day the Prime Minister called me and told me you should take over as the Governor of West Bengal. That is how it happened. All of a sudden? Sir, just 2 days before, Prime Minister already visited Bengal, and already our Prime Minister visited in Raj Bhavan. He stayed here. Anything special suggestion for Bengal with you? Did he discussed? The Prime Minister thinks for the entire nation, and he is very keen. Viksit Bharat will be possible only through Viksit Bengal. He sees Bengalis as his dear subjects, his dear citizens, and he is trying his level best to give whatever is possible to ameliorate the lot of the poor people in Bengal. Sir, there is a idea, सबके लिए पक्का घर. ये idea, this idea came from your mind. Is it, or I'm wrong? See, in 1985, I was a district collector of a district called Kollam in Kerala. There was landslides, sea erosion and heavy rain, cloudburst. So many people lost houses. They were rehabilitated for the time being in the schools. But there is a limit in which they can stay in the schools because students will be affected. So I thought of low-cost housing, how to ship them to their own houses. Then I got the idea of low-cost housing because a lot of technology, cost-effective technology has been developed by institutions like the Central Building Research Institute of Roorkee, Structural Engineering Research Center in Chennai, and also the IITs in various places. I approached them, got the technology, trained the people and built houses there. Low-cost houses, cost-effective houses, environment-friendly houses at an affordable cost. Then I thought, why not make it a permanent feature? Therefore, the building center or Nirmiti Kendra was found, which later on Government of India studied and replicated all over India. The United Nations studied it and replicated and recommended to replicate it in other countries. When the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, came to power, he declared Prime Minister's Pradhan Mantri Awas Yojana to provide houses for all in the country. That is the genesis of this. Is this the main reason that Prime Minister already named you as man of ideas? When I first met the Prime Minister, that is before he became Prime Minister, he was at that time contesting the election, leading the election. He was at that time Chief Minister.
when he met me for the first time, he said, "Man of ideas, ace debater." So, what prompted him to say that, I cannot say. Okay, sir. If I would come to Bengal related to lots of issues, first I am going to ask you regarding the universities, and still in lots of universities, not permanent vice chancellors are there. What is the reason and what is the way out? See, the vice chancellors in Bengal, when I took over, were appointed by the government. The Supreme Court struck it down. Supreme Court, not in this particular case, Supreme Court took the stand that vice chancellors should be selected through a search cum selection committee as per law. Those who are appointed otherwise under that process had no right to continue. So when I came here, I called the vice chancellors and told them, as far as my understanding goes of the Supreme Court judgment, you are not competent to continue further. None of your fault, but that's a Supreme Court judgment. So you have an option, either to resign, or I have an option to terminate your services. Certainly I will give you sufficient notice and opportunity of being heard. They asked for some time. After about half an hour, vice chancellors came and told me, we know that as per the Supreme Court judgment we cannot continue, so we are resigning. They all resigned. Then I started appointing what is called interim vice chancellors. Actually it is authorizing anybody to discharge the functions of the vice chancellor during the time when a vice chancellor is not there. That has really given vice chancellors to all the universities here. Then the state government went in litigation. The Calcutta High Court upheld the chancellor's authority to appoint vice chancellors. This was again challenged in the Supreme Court. The Supreme Court said, search cum selection committee for selection of vice chancellors will be set up by the Supreme Court itself under the chairmanship of Justice U.U. Lalit, who was a former CJI of India. Committee has been set up. The committee has given the names. 19 vice chancellors have been appointed. In the case of the others, some reservations I had found based on facts and figures. So I objected to that. That is before the Supreme Court. Supreme Court has further asked the same committee to select again. That selection process, I understand, is over. Now the Supreme Court has to decide. And then once the decision comes from the Supreme Court, all universities will be having regular vice chancellors. Sir, there is a discussion that Raj Bhavan and state, lots of conflicts are there. Do you think so? In my perspective, Raj Bhavan should remain a no conflict zone. Everybody should cooperate in that. Certain difference of opinion between the elected cabinet ministers, council of ministers, and the nominated governor are bound to take place under democracy. Our democracy, our constitution is strong enough to find solutions to such differences. And secondly, on every issue, it is not necessary that the points of view of the governor and the chief minister should be the same. We agree to disagree on certain principles. That is what is happening in Bengal now. রাজ্যপালের কাছ থেকে আমরা নানান বিষয় জানছি, শুনছি, আরো অনেক কিছু আমরা জানবো, কিন্তু ছোট্ট একটা বিরতির পর সঙ্গে থাকুন। আমরা কথা বলছি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে। আমরা যদি দেখি তার পথ চলা, এ রাজ্যের প্রতি ভালোবাসা, নানান ক্ষেত্র যেমন রয়েছে, তার পাশাপাশি একটা দ্বন্দ্বের জায়গাও বিভিন্ন সময়ে চলে এসেছে। কোথায়, কেন, দেখব। রাজ্যপাল সংঘাত শব্দটা বাংলার রাজনীতিতে নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক অতীতেও একাধিক প্রশাসনিক প্রধানের সময়কালে একাধিক সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সংঘাত লেগেই ছিল। একেবারে সাম্প্রতিক অতীতে বলা যায় সবথেকে বেশি রাজ্যপাল সংঘাত চোখে পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জগদীপ ধনখড়ের পর যখন সিভি আনন্দ বোস রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হলেন, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন এবারে উল্টো চিত্রই সামনে আসবে। একেবারে শুরুতে রাজ্যপালের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ তেমনটাই ভাবালেও পরবর্তীতে বদলেছে সেই সমীকরণও।
তবে তারও আগে গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর আমলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে হোক কিংবা কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে অথবা জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্বের কথা ভোলেনি কেউই। 2006 সাল ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন মঞ্চে গিয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাত মেটাতে মধ্যস্থতার ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তাকে। এ যদিও অনন্য নজির, তবে 2007 সালে নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে 14 জনের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত গর্জে উঠেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। এক বিবৃতি প্রকাশ করে লিখেছিলেন, আমার শরীরে রক্তের হিমস্রোত বয়ে গিয়েছে। 2008 সালেও ভোট পরবর্তী হিংসার দৃশ্য দেখে গোপালকৃষ্ণ গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন, রাজনৈতিক হিংসার তাণ্ডব। তৃণমূল আমলে যখন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মাঝে মধ্যেই তখন সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছিল তৎকালীন সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে প্রশাসনিক প্রধানের। বাদুড়িয়া বসিরহাট এলাকায় একটি গোষ্ঠী সংঘাত নিয়ে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মমতাকে ফোন করে বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন, তিনি সামলাতে পারছেন না কেন? গর্জে উঠেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, করেছিলেন সাংবাদিক বৈঠকও। মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের পর পাল্টা কেশরীনাথ লিখেছিলেন, সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কথার ধরন এবং ভাষা দেখে আমি অবাক। টেলিফোনে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হলে তা পাঁচকান করা উচিত নয়। রাজ্যে যা ঘটছে তা দেখে রাজ্যপাল চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এই সেই সময়কাল যখন রাজ্যপাল সংঘাত কথাটি সেই বাতাবরণ পৌঁছেছিল একেবারে চরম পর্যায়ে। কখনো জেলা সফরে গিয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করা নিয়ে বিতর্ক, তো কখনো পদস্থ আমলাদের তলব করা নিয়ে সংঘাত। কথায় কথায় জগদীপ ধনকড় সরকারের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ প্রকাশ করে দিতেন সমাজ মাধ্যমে। রেড রোডে দুর্গা কার্নিভালে ধনকড়কে ব্ল্যাক আউট করা, বিতর্কমূলক ইস্যুর যেন সে সময় ছিল না কোনো অন্ত। ধনকড়ের সঙ্গে বিতর্ক হয়েছিল বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ লাইভ সম্প্রচার না করা নিয়ে, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে, দূরবর্তী জেলা সফরে হেলিকপ্টার চাওয়া নিয়ে, বিধানসভার কাজে সরাসরি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের অভিযোগে, শিল্প সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের কত শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে তার হিসেব চাওয়া নিয়ে, শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দেওয়া নিয়েও তৈরি হয়েছিল সংঘাত। বিতর্কের ইস্যুর দিক থেকে ধনকড় পরবর্তী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সময়কালেও সংখ্যাখানিক কম হলেও বিতর্ক কম হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এখনও অব্যাহত রাজ্যপাল সংঘাত। তবে সংবিধান প্রণেতারা কি রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের এই সম্পর্ক চেয়েছিলেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। ক্যালকাটা নিউজ। Sir, there is some discussion regarding politicians that you want to run a parallel government through Governor House. Is it? There is no attempt to run a parallel government. Some of the ministers who find their own government a parallelized government may have the fear that it is a parallel government. Actually, discussions take place between the governor and the chief minister. Now we know how to balance things. The governor has got a right to intervene, as they say about the British constitutional monarchy. The right to be consulted, the right to be informed, the right to intervene. These are the rights of the governor under the Constitution of India. So wherever consultation is required, we undertake that. Wherever information is required, I call for that. At times it is given, at times it is not given. And wherever intervention is required, I intervene. And the intervention cannot be misconstrued as parallel government. That intervention is something which the Constitution expects of the governor to do. Sir, I can remember that when you have came over in Bengal, that was new days you have came over here. We have seen you that you are going to each and every area. That means you are visiting ground zero. Why? See, by training and temperament, I am used to mixing with the people. I have a principle which guides me in this. Who appoints the governor? The President of India. Under what authority? Because the Constitution of India envisions that. Who made the Constitution? The preamble to the Constitution of India says, we the people of India give to ourselves this Constitution. There never has been, there never will be more potent an assertion of the sovereignty of the people than the Constitution of India. If it is we the people who decided to clothe the governor with the powers,
The governor's first duty is to the people, second duty is to the people, third duty is to the people. Therefore, I want to be one among the people. I want to go to the field when something happens. And secondly, as an experienced and trained bureaucrat, I have learned that you cannot trust on reports. I don't believe in administration through reports. Reports will always be colored, it will be filtered by the person who writes the report. Therefore, I want to see the realities of the situation. For the reality check, I go to the people, I mix with them. I go to the vegetable vendors, I hold addas with the common people. That gives me a feel of what the people feel about the government and the administration. That is why I am in the ground zero most of the time. Sir, even I can remember that helpline number from Raj Bhavan in the lawn. Lots of people used to come and lots of report to you regarding various things, various complaints, even in 2024 Parliament election too. Why you have started those things? You see, the governor should be accessible to the people. People have a lot of grievances. There should be somebody to listen to their grievances. I think as governor, it is my bounden duty to be available to listen to the grievances of the common man. That is why the peace room was started here. Anyone can call anytime, 24/7. We will respond to them and also try to help them wherever it is required. During election time, when violence was there, we could also give asylum to people to stay here. And many people were escorted in the Raj Bhavan vehicle to safety. And in midnight, I used to get calls. For instance, somebody called me from Darjeeling at midnight, after midnight. He said, some people have surrounded my house with bombs. They will kill me, please intervene. I asked the DGP to go immediately and see that they are rescued. The next day, a young man came with his wife and child, and he said, sir, but for the intervention at midnight from you, my head would not have been on my shoulders. See, this is what a governor can do. Be available to the people, be accessible to them, listen to their grievances and try to sort it out. That is what I am doing. But sir, there is a question. State government is there to solve it out. So why governor is intervening in those things? Because governor has a right and duty to intervene. Governor is a friend, philosopher and guide to the government. Governor should support what government does, but not whatever it does. That is my philosophy. রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নানান বিষয় সাবলীল, অকপট এবং কার্যত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কোনো বিষয়ে তিনি এড়িয়ে যাননি। রাজ্যপাল এবং তারই সঙ্গে তার ব্যস্ততার মধ্যে এই সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ তো বটেই, সঙ্গে আরও নানান প্রশ্নের উত্তর হয়তো বাকি থেকে গেল। অপেক্ষা করতে হবে সেই সময়ের জন্য। কিন্তু আমাদের সময় এখানেই শেষ, তাই এই আলোচনা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। চোখ থাকুক ক্যালকাটা নিউজে। আপনার কথা আজকের মতো এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।